Thank you very much. Let me go ahead and share our agenda. Okay, buenas tardes todos. Welcome everyone. Hello. Welcome to the new school year, our first meeting of the year. Bienvenidos a todos a nuestra primera junta del año. A este momento me gustaría llamar la junta al orden a las 4:05. I'd like to call our meeting to order at 4:05 and continue to establish our list, our quorum. Continuamos para establecer quorum. Michelle Carrillo. Abraham Celio. Presente. Yesenia Cervantes. Dulce Garduño. Erica Montenegro. Presente. Megan Sobel. Javier Velázquez presente. Muchas gracias. Contamos con 7 y establecemos quorum. We do establish quorum with 7 members present. At this moment in our agenda, I'd like to continue with item number 3. Me gustaría continuar con el punto número 3, elección de presidente temporario. So we still, after this, we still have to approve the chair for the school year. This is just a temporary chair. That'll be a temporary chair. Yeah, this is just a temporary chair. Just for now until item number 7. So I can continue as temporary chair so that we can move along with our agenda. Unless anyone has an objection, I mean, you can nominate yourself. So I'd like to nominate myself to continue as a temporary chair. Does anybody second that nomination? I second that nomination. Thank you very much. Would anybody else like to nominate themselves for temporary chair before we continue? ¿Alguien más le gustaría nominarse para ser presidente temporario antes de continuar? Ok, continuamos con el voto. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Erica Montenegro. Sí. Megan Sobel. Sí. Sí, perdón, no sé si I'm sorry. escucharon, pero sí. Thank you. Y yo no contesté sí. Oh, gracias. Megan Sobel, did you say? I'm sorry. I said sí. Okay, thank you. And then Javier Velázquez, sí. La moción pasa con 7 votos al favor, 0 no, 0 abstantes. Continuamos de elección a punto número 4, elección de la secretaria temporaria. Let's continue with item number 4, election of a temporary secretary. Do we have any nominations? ¿Algunas nominaciones? I could continue to do that for now. I would like to second your nomination, Mr. Velázquez. ¿Alguna otra nominación para secretaria temporaria? Continuamos con el voto. Michelle Carrillo. Sí. Abraham Celio. Sí. Yesenia Cervantes. Sí. Dulce Garduño. Sí. Erica Montenegro. Sí. Megan Sobel. Sí. Javier Velázquez, sí. La moción pasa con 7 votos al favor, 0 no, 0 abstantes. The motion passes with 7 votes in favor, 0 no, 0 abstains. I'd like to continue with item number
5, to vote with the approval of the agenda. Me gustaría continuar con punto número 5 para aprobación de la agenda. Me gustaría hacer la moción para aprobar la agenda en cómo está. ¿De la segunda? Espera. ¿Alguna discusión en la agenda antes de continuar? Ok, continuamos con el voto. Michelle Carrillo, Sí. Sí, Eva Ancelio, Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garruño, Erica Montenegro, Sí. Megan Silva, Sí. Javier Velázquez, sí. muchas gracias. La moción pasa con 7 votos al favor, 0 no, 0 abstentos. The motion passes with 7 votes in favor, 0 no's, 0 abstains. Continuamos al próximo punto. Número 6, voto y aprobación de miembros nuevos. I would like to continue with item number 6, vote and approval of new members to the LSC. And just 1 second, I'm bringing up the email with that information. So, en este momento tenemos 2 miembros que llenaron la solicitud y se entregó esa solicitud a Ms. Reina Jiménez, una aplicación para padres, a Vanessa Herrera, y una aplicación para representante comunitario Adrián Calderón. So at this moment, we do have 2 applications that would be for LSC that were submitted to Ms. Reina Jiménez. One is a parent application, Ms. Vanessa Herrera, and the other is a community representative position, Mr. Adrian Calderon. Are any of those members present? If they would like to present themselves and share a little bit of information, it could be there's a form that you filled out. You can read that form or present yourself to the LSC. I don't see Mr. Calderon, but Ms. Herrera, are you here? Yep. Hi, everyone. I don't have the form in front of me, but I will wing it. My name is Vanessa Herrera. I am a parent of 2 students at Orozco Academy, an entering 4th grader and an entering 8th grader. My daughter and I became involved with the LSC last year, over the past 2 years, rather, given the ability for this hybrid model of doing these kinds of meetings via Google Meets. And we decided as a family that we wanted to have a space where we can bring our ideas and say our voices. So Emily Herrera was the students who helped change our school dress code over last year, and so I wanted to support her and become part of the LSC too. Ideas like that. She froze for me. Same here. We'll give her a couple seconds to catch up. How cool that the student influenced the parent. Was able to message her that she froze. So hopefully she's re-entering. Oh, there he is. So hopefully everyone finished or heard everything I had to say in English, and I'm going to say it in Spanish. Mi nombre es Vanessa Herrera. Apliqué como padre
para el cónsul. Tengo dos niños, uno entrando a cuarto grado y otro entrando en octavo. El año pasado, durante los previos 2 años, nos involucramos como familia en estas juntas porque tuvimos la oportunidad de entrar por Google Meets, y nos gustó ser parte de los cambios que se están viendo en la Academia Orozco. Soy también alumna de la Academia Orozco, entonces la escuela tiene un área en mi corazón muy profunda y por eso nos gustó como familia aplicar para esta posición. Thank you. Muchas gracias, Ms. Herrera. I do not see the community rep present, Adrian Calderon. To my knowledge, that is, these are the only two applications that we do have, and they are current vacancies that we have. En este momento no está presente el señor Adrián Calderón. Sí son las únicas dos aplicaciones que tenemos en el momento para llenar las vacancias. So, en este momento me gustaría hacer una moción para continuar y votar. So I'd like to make a nomination or a motion to continue and vote and approve the two new members. Yo la segundo, Erika. Muchas gracias, Ms. Montenegro. ¿Alguna discusión? So if we can go ahead and podemos votar por el señor, perdón, ¿cuál es su nombre? Calderón, aunque no esté presente. Correcto. So, en este caso, como son las únicas dos aplicaciones que tenemos, sí podemos, la moción que estoy haciendo es para aprobar a los dos aplicantes que se está secundando, y la discusión que tenemos, aunque no esté presente, podemos todavía aprobar esa aplicación. Disculpe, Mr. Celio, fue esa pregunta para mí, estaba algo distraído. The question was just in general, can we still approve the application for the community rep if they're not present today? Yes, you can. Gracias. De nada. Would it be a matter of having an opportunity to review their application in order to approve it in their absence? Sería una cuestión de tener la oportunidad de ver lo que ellos explicaron en su aplicación para poder aprobarlo en su ausencia, o simplemente estaríamos aprobando sin revisar o escuchar eso. Mr. Celio, as a chair, you can certainly accept the request if you have handy the application and maybe read some of the information that is there. So I don't have it on hand. It was submitted to the school. So no la tengo a mano. Fue sometida directamente a la escuela. Yeah. Because if that's an issue for Ms. Montenegro, she can make a motion to table that, the voting in of at least that new member absent. Sí, definitivamente es una opción. Si queremos esperar. Pienso que sería buena idea que el miembro comunitario esté presente para presentarse, para poder aprobarlo. Como no tenemos acceso a esa información, no tenemos acceso a el párrafo que típicamente escriben para presentarse, no sé si me siento cómoda aprobando o votando más bien cuando el representante no está presente. Mr. Celio, I think I have access to that application. I can, if you give me a minute, I can find that and read that if you so desire. Yeah, if you have it, and Ms. Montenegro, I totally agree. Estoy de acuerdo. La presencia es
es importante con Es lo que todos. necesitamos como miembros del LSC, y no sabemos si la ausencia es algo que refleja que ya no puede participar. Entonces, no sé si alguien recibió alguna comunicación acerca de si iba a participar o si no podía venir por alguna razón. Creo que sería mejor que se presente el candidato, aunque tengamos el párrafo que haya escrito. Para mí es importante que estén presentes. Así que por mí no hay ningún problema votar por la señora Herrera y continuar, dejar a la votación de el miembro de la comunidad para cuando pueda estar presente con nosotros, si están de acuerdo todos. Can someone make a motion to table that, the vote? I'll make the motion, sí, hago la moción para poder votar por la miembro que es para padre y para el miembro de la comunidad, poder esperar para cuando esté presente. I second that motion. Yo la secundeo, yo. So, ¿alguna otra discusión antes de continuar con el voto que está pendiente, que es aprobar la posición de padre y esperar en la posición de representante comunitario? So, any other discussion? The motion on the table is to go ahead and approve the parent applicant and to table the community rep position until their presence in our meeting. Ok, continuamos con el voto. Before I do the roll call, who motioned for the? Yes, Tania. I know, Celio, you, Yesenia, okay, thank you. Sí. Michelle Carrillo? Abraham Celio? Yesenia Cervantes? Sí. Dulce Sí. Garduño? Erica Sí. Montenegro? Megan Sí. Sobo? Javier Sí. Velázquez, sí. La moción pasa con 7 votos al favor, 0 no, 0 abstantes. Bienvenida al concilio, Ms. Herrera. Welcome Gracias. To the council, Ms. Thank Herrera. you. Welcome. 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 Mr. And I do Yeah, go ahead, Ms. see that there's a comment in the chat. Yeah, I as was well just from- seeing that, and I opened up the form. So just to answer that, para poder responder si necesitamos que llene la solicitud y se la entregue a la escuela, es recomendado que vengan en persona para que puedan entregar 2 formas de identificación que son necesarias para completar la aplicación. So yes, after submitting the virtual interest form, the paper form is needed to be turned into the school along with your presence so that you can present 2 forms of identification. Thank you. Is there a deadline to submit that information? We would be filling positions as we go. So the next time that we have our meeting would be the next opportunity to vote a new member in. So at this point, I would say if you're able to submit those applications as soon as possible. Nosotros vamos a estar aprobando los miembros como vayamos en nuestras juntas. Ahorita dentro de nuestra próxima junta que tendremos es una excelente oportunidad para llenar las vacancias. Mi recomendación sería someter esas aplicaciones lo más pronto posible. Mr. Arias? Mr. Chairman, I just want to bring to your attention that you have now 8 serving members. Therefore, your simple majority to pass any motion is 5 votes, simple majority. Yeah. Noted. Thank you. Yeah, and also as you move on the agenda to select the officers, the standard approach in our office and the way that
votes or election for those officers have taken place is that there is a nomination and of the chair, and there is a vote. If that person gets the 5 votes on that first motion, then you have a president, and there is no other nominations after that. If that chair or that candidate for chair doesn't get the 5 votes, then another person gets to be nominated or nominate him or herself. So that's our process. Is In that this clear? case, would it be that we had a unanimous, so that's not a concern, but just moving forward to know that? I didn't get that. I said in this case, since we did vote for temporary approval for the chair and we had a unanimous, that's not a concern right now, but Oh, moving no. forward, you mean? Yes, moving forward. Okay. And because there are I was in meetings where people wanted to have 3 candidates speak, and that's just not our process. It's one person gets to be nominated or nominate him or herself, and if that person gets 5 votes, then you move on to the next officer. That's our process. ¿Está bien? Thank you. Yes. You're welcome. Ok, en este momento me gustaría continuar a punto número 7. I'd like to continue with item number 7, nomination for chair. Nominaciones para presidente. ¿Hay alguna nominación para presidente? Me gustaría nominar a Mr. Abraham Salio para continuar como nuestro presidente. Yo segundo la nominación. Muchas gracias. Desafortunadamente necesito declinar la nominación. I have to decline the nomination. It's this year having a new baby. It's a lot with organizing the meetings, but I want to be able to support, as I had mentioned in the past, to continue supporting the LSC. So I do respectfully appreciate it and unfortunately decline. We understand. Me gustaría nominar a la señora Erika Montenegro, entonces, para nuestra presidenta. I would love to second that nomination. Yeah, sure, why not? Let's do it. Yeah. I don't know how to say no. Awesome. So are there any other nominations before we continue to vote? Discussion? I think we need to vote anyway, Yeah. and then... So, I mean, if there were, it was the way that Mr. Reyes explained it. Okay, so then we continue with vote. Continuamos con el voto. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sorry, sí. gracias. Vanessa Herrera, Sí. Erika Montenegro, Sí. Megan Sobel, Sí. Javier Velázquez, sí. So la moción pasa con 8 votos al favor, 0 no, 0 abstantes. The motion passes with 8 votes in favor, 0 no, 0 abstains. So I pass off this meeting to Ms. Montenegro. Me gustaría entonces darle el piso a Ms. Montenegro. Nomás me gustaría decirles a todos muchas gracias por el apoyo en estos 2 años que estuve como chair, pero seguimos aquí, seguimos apoyando, seguimos moviendo adelante. Muchas gracias. And the floor is yours, Ms. Montenegro. I don't even Okay, know what to do next, Abraham. You have to guide me through today's meeting, That's and not then a we can take it problem. over after that. So then, Okay. yeah, nomás continuamos en la agenda. No, so then no. You just want to name each item that is next. And then, right now we're in item number 8 and just read it off the agenda. And then
Usually, so es the important thing is que se segunde la nominación, right? So entonces la nominación que se segunde, después discusión, and then continuing with the votes. Recuérdame, ¿tenemos que aprobar para hablar de cada cosa o nomás movemos a cada cosa de la agenda de uno a otro? Cuando se segunda, esa es la aprobación para poder seguir. So then, Discutiéndolo. yeah. Ok. Entonces, para comenzar, gracias a todos. Podemos mover a la próxima cosa en nuestra agenda, el número 8, nominaciones de elección del secretario para el concilio escolar. And then this is where I ask for a second or Nomination. Yeah, sí hay nominaciones. okay. So we'd like to move on to the next item in the agenda, number 8, nominations for the local school council secretary. Are there any nominations for the local school council secretary? Look, if you're not nominating anyone, I will. Mr. Velasquez, if you are willing to continue doing the honor, you've done an excellent job. I would love to nominate you for our secretary. Me gustaría nominar a Mr. Velasquez si le gustaría aceptar. I would like to second Mr. Velasquez. Thank you, but I am going to decline. It's been too much fun. I can't have all the fun by myself. I want to share. All right. Is there another nomination? Or Javier, would you like to nominate someone given your knowledge of what the work entails that you think it would be perfect? I mean, I don't have a nomination. I think whoever. And you're not required to. Yeah. Obviously, like the people who have been previous secretaries offered to me, I'm more than happy to help in anything I can do to facilitate the process and make it easier for the new secretary. Okay. También se pueden nominar ustedes mismos. No volunteers. So in this case, what do we do? Mr. Velasquez, can you speak a little bit about what you do in your position? Yeah, so basically just taking notes on each of the items on the agenda. Really the biggest piece is collecting who motions things, who seconds things, and then capturing like a quick summary of the discussion, if there's any. A lot of times there's no discussion around different items. And then just kind of putting a timestamp on the actual vote and the results of the vote. So that's really the biggest thing. I do it while the meeting's happening. I know previous secretaries have, watched the recording or kind of taken things down by hand and then, transcribed everything later, which I don't have time for that. So I just kind of type as the meeting's going, which makes it easier for me. But this is my first time on the LSC, and it is time consuming. It is like kind of juggling things, but it's manageable if you're interested. And I could definitely help with formatting and sharing the documents that I have so that you don't have to necessarily create anything. You could just, I'm assuming you're interested, Ms. Herrera. I'm not sure if you are. Yeah, I am interested. Would you mind wrapping up today's meeting and then we can connect on document and formatting and where everything is stored? Yeah, no problem, for sure. Thank you. So All right. Can I nominate Ms. Herrera? Yes, I was just about to nominate myself, but please. I second that. Okay. All right. So hopefully you've captured that, Javier. So we'll move forward on approval votes for Ms. Herrera as the new secretary of the LSC.
Because we've already gotten the second, right? So we can just vote. Okay, so Javier, go ahead. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, Sí. Erica Montenegro, Sí. Megan Silva, Sí. Javier Velázquez, sí. So then you'll go ahead and announce the motion passing. So then there's three things, right? Like es el voto de sí, el voto no, and abstentions, abstains. You're muted. And that's just a summary. We've had 8 votos. 8 votos de aprobación, 8 approved votes. So the motion passes. So then you do want to though go down the line. So you want to say la moción pasa Okay. con 8 votos al favor, and then how Okay. many noes? 0 noes, 0 absentes. La moción pasa con 8 votos a favor, 0 no, 0 ausentes. The motion passes with 8 yeses or 8 approvals, 0 no's, 0 abstaining. Abstains, yeah. Abstains, thank Awesome. you. All right, the next item on the agenda is number 9, nominations and elections of the vice president. Any nominations or self-nominations at this point by anyone? I would like to nominate Mr. Celio, if that's a possibility, because it's more like a stand-in when Miss Montenegro can't make it. I second that if he accepts. I said I would. So yes, I will. I definitely would accept it. All right, so with that second, let's move on, go ahead and vote to approve that. If there's any other nominations. Oh, if there's any other nominations, I apologize. Remember what we said about you had to vote on the motion and Mm, Oh, I see. I see what you're saying now. Okay. okay, so if it doesn't get the 5, then we ask. Okay. correct. Okay, first come, first serve. All right. All right, so let's go ahead and vote. We can start that, Javier. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, Sí. Erica Montenegro, Sí. Megan Silva, I wasn't ready with the unmute. Sí. Javier Velázquez, sí. Okay, the motion passes with 8 yeses, 0 abstained, 0 no's. I said that in the wrong order. 0 no's, 0 abstained. La moción pasa con 8 sís, 0 no's y 0 abstantes. The next item on the agenda is the nominees and elections of FOIA, OMA. So I'm not sure what that is. Miss, I would like to nominate Miss Carrillo, since you've handled that for quite some time. I'd like to second that nomination. And just to share that information, FOIA, so Freedom of Information Act, and then Open Meetings Act. So entonces, nomás para compartir la información es la posición acerca de la información en juntas abiertas y la información de juntas abiertas. Sure, I accept. Okay, let's go ahead and move to wait, we did the seconding, right? Okay, let's go ahead and move to a vote. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, Sí. Erica Montenegro, Sí. Megan Silva, Sí. Javier Velázquez, sí.
Perfect. All right. So we can move on to the approval of the vote for the minutes for June 8th. Podemos seguir con la aprobación de los minutos para nuestro junta del 8 de junio. Am I asking for a second? Do I have a second? Is that, yeah? O discusión, ajá. I didn't hear you, Yesenia. What did you say? O discusión, si alguien tiene alguna pregunta o Okay. quiere tratar algún punto. Si alguien tiene alguna pregunta o cambiar algún punto, podemos hacer eso ahora. ¿Preguntas? Los minutos fueron compartidos el 8 de junio. Estoy reenviándolos a Ms. Oval, a Ms. Herrera y Ms. Garduño porque no estaban en la lista del concilio anterior. So estoy mandando eso en este momento. En cuestión de, ¿fueron compartidos el 8 de junio o son, obvio, el 8 de junio ya pasó. So, eso es los minutos de hoy compartidos el 8 de junio. Estoy confundida ahí. De ese mismo día, porque Des- Mr. Velázquez los toma al momento y usualmente Okay. los manda, Sí, los compartió por Google, Oh, okay. por email. Sí. The summary of it. El resumen. Okay. Okay, entonces, Los acabo de enviar en este momento. damos un minuto para revisar si alguien tiene alguna pregunta. I would like to second the approval or the motion to approve the minutes. Okay, tenemos una segunda. Podemos votar para la aprobación. We'll go ahead and vote for the approval. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, Sí. Erica Montenegro, Sí. Megan Sobel, Sí. Javier Velázquez, sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Podemos ahora continuar con la agenda, artículo número 12. Bienvenido a la directora. We're going to move on to point number 12 on the agenda. Welcome to the principal, Megan Sobel. That would be you. Super excited. Welcome. Yay! I am so happy to be here. Hola, mi español es muy mal, pero estoy tan feliz de estar en Orozco. You got to give yourself more credit. Su español no es tan mal como usted I'm lo working dice. on it. I sound better than I am, and I understand more than I can speak, but the speech will come along. I know it will. Yeah. Muy bien. ¿Algo más ahí, Abraham? Cuestión de que tenía planeado. No, nomás aparte, bueno, del concilio, queríamos darle la bienvenida a Mesovo y estamos listos para pues seguir trabajando juntos y seguir viendo los diferentes puntos que podemos nosotros con la comunicación abierta seguir mejorando y aumentando lo que ha estado creciendo en Orozco y lo que tiene años de preservar, ¿no? Ahorita es bonito ver que hay alumnos en el LSC, so like that's amazing. So I just wanted to say welcome on behalf of the LSC. We look forward to working with you and working together to have that open communication to continue improving things that we've been working on at Orozco and
to continue upkeeping the quality that has been part of the history of Oro School. And like I mentioned, it's nice to see alumni on the LSC. So that's always something that's very beautiful and very unique. So gracias. Yeah. Nomás quiero agregar que estamos muy emocionados para trabajar con usted y para encontrar ese balance de, como dijo ya Abraham, preservar, pero a la misma vez escuchar sus ideas, porque es una de las razones que usted resaltó su experiencia. Entonces, usted tiene tiene el apoyo que todos estamos dispuestos de proporcionarle en este equipo. Somos su equipo. Estamos muy entusiasmados para seguir esa relación. We're very excited to have you on board. We're excited, as Abraham mentioned, to find that balance of preserving, the culture of the school while also introducing new ideas that we know you're going to bring to the table based on the experience and one of the reasons that you stood out. And just know that the LSC and everybody here, and I know that I speak for everybody, is an eager partner in that preservation and that effort moving forward. Thank you. Gracias. All right. So, ahora podemos continuar con la agenda. El artículo número 13, la participación pública. We can move on to agenda on point number 13, public participation. Did we have anybody sign up for public participation? Not on the online form. So no en el formulario en línea. No tuvimos ningún participante de participación pública. Okay, so if there is no one waiting for public participation, we can go ahead and move on to item number 14. Si no está nadie esperando por participación pública, podemos seguir con artículo número 14, voto para aprobar recaudación de fondos, the vote to approve fundraising. Is there any fundraising to present? I have a question. When will be our first regular meeting? Will it be in July or in August? Well, that's what we're going to decide in the next point. But I do want us to, I would like to request for us to meet as soon as possible because we need to vote on the uniforms. Es bien importante que nos reunamos lo antes posible. Y es la razón por mi pregunta, porque si queremos tener, es que no tengo el formulario listo para pedir ayuda con fundraising, así que necesito hacer esa parte, así que si es posible antes de agosto para ayudar con lo que estamos mencionando acerca del uniforme y de tener vendedores para nuestro back to school bash, fiesta de regreso a clase. Okay, entonces, entonces, do we vote to move past 14 since there's nothing there, or? Well, hold on. So yeah, Miss Alva. Mr. Resnar was telling me that in the past he has like sold uniforms and then purchased them as like a fundraising, and so he would like to get that going so that by the first day of school, people have that ready to go. So he had Raina reach out to the vendor to see about pricing and whatnot. He just was wondering if we could move forward with that per usual, or if we needed to wait for the cost. Like he just wants to do it like he did it before, basically. Right. And that's what was mentioned in the email, but I didn't know how to, for us to put that in the. Right. I'm not sure either. Yeah. We meet soon, like within this month, hopefully. I don't want to be pushy, but we do need to meet soon. Then it can be approved then. So it could still be ready by the first day of school. And then what do you need me to get from him to be able to present? Basically, he just wants permission to sell the uniforms again, like usual. We would need his the fundraising form and plan. Fundraising form. If it's fundraising, so then it usually all falls under fundraising. So necesitaríamos el formulario de recaudación de fondos y el plan que lo someta hacia la escuela o hacia usted para poder presentarlo.
And when it comes to, and the next point about the meetings, yeah, we can organize a special meeting, or see when the next meeting would be, if we want to organize a meeting before August, or early August. But see, what I've seen in the past is that sometimes we wait too long, and summer just passes by, and some of those items that are really important to talk about as far as back to school get overlooked. So hopefully we can meet, before August. Nomás quería decir que a veces algunos de los puntos, cosas de regreso a la escuela, cuando nos esperamos hasta agosto o muy tarde, a veces pasamos el tiempo demasiado pronto y no tenemos suficiente tiempo para organizar esas cosas. Dulce. Sí, quería preguntar, cuando hablan de eso, ¿es solamente ordenar los uniformes o eso lleva algún tipo de específico, alguna tienda en específico? Perdón, no sé cómo hacen eso. Y estamos hablando de los gym uniforms, ¿verdad? Okay. So, cuando... Sí, solamente gym. Okay. Sí, porque sé que para la entrega es cierto tiempo, entonces creo que es importante saber que tenemos que reunirnos porque necesita un tiempo para hacerse ese trabajo, ¿no? Sobo, él está vendiendo lo que ya tiene para recaudar fondos para poner una orden, o quiere ordenar por adelantado. Tell me if I missed what you were saying, but in the past he has like gotten who wants what and then ordered them. Okay. Oh. Yes, no, Curio, am I wrong on that? Yeah, I'm actually texting him right now just to clarify, because I'm asking him, do you normally fill out the fundraiser form for the gym uniform orders, or do you just need to order? Because if there's not an actual money exchange, we then technically wouldn't really need, we would just place the order, but then that money would have to come from somewhere, and that's what the LSC approves. Mm-hmm. Yeah, because if he's just like, if there's an order form that the kids are going to fill out in advance and submit their monies to, right? Like that's not, is that really a fundraiser? I'm confused. Yeah, no. I honestly am not super clear. I just know that if we don't order whatever we need to order like now, that we're not going to get it. And Miss Colon did not set any money aside to order that. So I don't really have, and those of you who know about CPS know it's not as easy as like, oh, I'm just going to go take this other money that's like, that's not the way it works. Like, yeah. And it sounds like we'd be able to be prepared by August, at least for what we have on hand, but it's that ordering part. Okay. Voy a esperar la respuesta de Mr. Resnar, a ver qué me dice. Ojalá ayuda. Are we able to move forward with approving something for him? ¿Sería posible aprobar algo? Not without the figures, right? I think that's what I usually record, how much anticipated cost is, what the anticipated gain is, right? So I think we need the form before we could make a vote. But if we meet within the next couple of weeks, right? I'm anticipating meeting soon. I think this isn't really an issue right now. and I just emailed Ms. Jimenez to send him the form and asked him to have the form to me in the next week or so. Okay. And then I'm able to fill that out for him. Yeah, we can fill that out for him. Get the details. Yeah, yeah, we just need the details. And from the messages before, he just said, we buy a ton and we will have sizes for everyone. So by ordering, so that was from before. So we'll see. But, and ask him to add adult sizes too, because parents want to wear Rock Orozco gear. I think we have some of those still. So. Oh, okay. This is for another meeting, but we need parent t-shirts. That'll be a good fundraiser. Parents want t-shirts. Yes.
like That's a proud photo. yeah, exactly. Like, Mhm. una Yeah. camisa especialmente que sea obvio que es para un padre. Yeah. Mhm. I don't want a bumper sticker on my car, but I'll wear a t-shirt. I do the bumper sticker así, ¿no? I did a bumper sticker too. Well, it's a I'll do magnet, the bumper sticker. which, yeah, I mean, we do need to get those. La próxima vez que haya un evento, tenemos que sacar estos a venta porque se nos ha olvidado las últimas 2 veces que ha habido eventos para Okay. seguir teniendo esos magnets, esos imanes. Okay, entonces, it sounds like we don't have enough information to approve that in this budget right now, but with the next item, establishing the next meeting, that's something that we can take care of then. So I think we can move on then with the agenda to item number 15, or do we have to vote to move on from it? I will just continue. Okay, perfect. So podemos continuar con el artículo número 15, establecer reuniones regulares para el año escolar. Move on to agenda item number 15, establishing our regular meetings for the rest of the year. We have a hand raised. Oh, thank you. Madam Chairwoman, I do have a request from the Office of Local Council Relations, y la petición es de que conforme consideran las fechas para reunión de sus reuniones mensuales, que consideren el reunirse en persona, que las programen con eso en mente, porque la declaración de desastre del gobernador se ha estado renovando cada 30 días y no sabemos si para agosto vaya a haber una renovación y después de agosto, entonces el estatuto del código escolar requiere que los concilios escolares locales se reúnan en persona. Entonces pueden reunirse virtualmente mientras haya esa provisión del gobernador, pero cuando no se renueve, se requiere que ustedes tengan sus reuniones en persona, y nada más es eso, that requirement for LSCs to meet in person. Tengo una pregunta para usted como representante de LSC. I have a question. Is there a recognition of the benefit that has been in increasing participation for LSC that has come from virtual involvements that is being considered at all with regards to modifying those rules moving forward? Mi pregunta fue, ¿hay alguna consideración que se está tomando a cabo en cuestión del beneficio que ha traído tener las juntas virtuales y la participación que se ha podido aumentar como consecuencia de eso para poder modificar esas reglas después de que se acabe el mencionado estados de emergencia? Sí, se reconoce el aumento en participación pública, en participación de miembros del concilio, en una metodología virtual, y pues yo creo que sería cuestión de compartir eso con las personas que escriben legislación y esta ley. ¿Like en el nivel del estado legislación? Sí, porque la ley y el código escolar viene de legislación estatal. Entonces se puede compartir, ¿no?, los beneficios y para modificación, pero en el año que viene no va a tomar efecto eso. No va a haber cambio, ¿no? Entonces nada más consideren eso, ¿no?, que mientras haya esa renovación de la declaración de desastre, pueden reunirse virtualmente, y pues si eso no se renueva, el requisito es que se reúnan en persona. Y como ustedes pueden saber, siempre pueden votar por conectar a personas en comunicación electrónica, ya sea por teléfono o videollamada. Si las personas tienen una excusa, una razón de trabajo o asuntos del concilio local o enfermedad,
Si comunican eso, ustedes siempre pueden agregarlos a sus llamadas, pero el concilio tiene que tener ese es el quórum de 7 para poder votar. Para que esas Y personas, ese número de 7 tiene que ser en persona o puede considerar las personas que por X razón no pudieron participar en persona, pero sí están tratando de cumplir con esa obligación virtualmente. pues tiene que ser 7 para que puedan aprobar que la persona entre. Mr. Velázquez brings up a good point, que como concilio escolar amendamos las reglas de, no sé cómo se llama, Abraham, you can help me out with that, the bylaws, Yes. in order to allow that. I don't know if we did amend them, but they were, I mean, it was stated during the public health. So as long as OMA, states that virtual meetings fall within state statute, that's where really the law stands. Like that's where the details stand. It all stands with OMA. So to my understanding, a mi conocimiento, el gobernador puede cancelar la declaración, pero si las leyes de OMA, de Open Meeting Acts, permiten tener el punto virtual, ahí es donde podemos ver cómo seguir ahí en ese punto, aunque no haya la declaración, porque todo es basado en la ley. So, sí. Ahorita la ley de Open Meetings Act tiene ese punto. Una cosa otra que dice Mr. Reyes es que si nosotros votamos o hacemos un voto o hay una notificación de los miembros que no pueden estar presentes, también los bylaws de la escuela, bueno, de CPS, permiten la participación electrónica, como él había comentado, sea por teléfono o por... Pero él está diciendo que se necesita tener 7 miembros presentes para probar que se pueda considerar el voto. Different story, yeah. The physical presence is a different story. Okay. That would be if that emergency is already lifted, not right now. Right now, we can still continue meeting virtually. Okay. I think what Mr. Reyes is saying, like as we plan the meetings, considerar las fechas y el horario para que estemos listos para que se hacen en persona, si no nos agarren desprevenidos. Sí, sí, nada más era el punto. Muchas gracias, señora Cervantes, para que no sea inconveniente que sus reuniones cambien, tengan de repente. Sí, nada más es eso. Ok, Gracias. entonces podemos abrir discusión acerca de el horario que podríamos acomedir si es que haya un cambio. Hemos hecho, en este tiempo, hemos hecho todas las juntas de LSC a las 6 de la tarde, el segundo miércoles de cada mes. Estamos en, ni siquiera sé qué día son. 13. Estamos en el segundo miércoles del mes actualmente, teniendo en consideración que queremos tener una junta más pronto para poder aprobar. ¿Qué estamos pensando entonces? ¿Cambiarlo a finales del mes para acomedir esos cambios o sería una junta especial? Quiero que consideremos todo eso. Podríamos programar una junta, por ejemplo, para el próximo miércoles, si todos están de acuerdo y pueden, tener una junta programada para el próximo miércoles y más aparte poder elegir nuestra cadence, nuestras juntas regulares. Aparte. Ok. Entonces, pensando entonces en la frecuencia de las juntas que queremos establecer para todo el año, con el riesgo de que pueda ser en persona. Yo sé que hablando por mí solamente, las 6 de la tarde permite que pueda, si tengo que llegar en persona, que pueda pasar eso. Después de las 5 de la tarde ya ve que típicamente acabar el trabajo y de poder tener una presencia física. En cambio, hoy les estoy hablando de mi oficina. So es algo como a las 4 sería imposible para mí. No sé qué para estar en persona si eso llegara a suceder.
¿Alguien más tiene algunas limitaciones? ¿Las reuniones en persona son en la escuela? Sí. ¿Y hay alguien en la escuela a esa hora, a las 6 de la tarde? Sí, típicamente cuando son en persona, está el security guard nos deja entrar. Hay hay alguien bueno, no sé si hay algo en la oficina, pero la directora también está presente. Señora Presidenta, ¿puedo comentar algo? Claro. Sí, quiero recordarles que ustedes se pueden reunir en cualquier lugar público. No tiene que ser la escuela necesariamente. Si algún día necesitan reunirse en una biblioteca, nada más tienen que indicar en la agenda donde es la reunión. Tiene que ser un lugar accesible públicamente. Entonces, es una opción para el futuro si la necesitan. ¿Y cuándo se tiene que establecer un lugar fijo que siempre es en ese lugar o se puede cambiar simplemente con la agenda? La junta este miércoles será tal lugar, X lugar. Puede cambiar, nada más tiene que estar en la agenda cuál es el lugar. En caso que necesitas en algún día. Sí, es todo. Ok. ¿Alguna otra preocupación, recomendación acerca del horario? Javier Velázquez posted on the list agosto 10, septiembre 14, octubre 12, noviembre 9, diciembre 14, enero 11, febrero 8, marzo 8, abril 12 y mayo 10. ¿Esto representa el segundo miércoles de cada mes, Mr. Velázquez? Okay. Yeah, that's correct. We would just need to pick a date then for a meeting next week or 2 weeks from now, whenever we want to. But those would be the dates, the second Wednesdays of each month. And they conveniently don't fall in like a major holiday. So yeah, it's pretty solid. Like I looked to see what was happening those weeks, and nothing major is happening. Like so, except April 12th is not around spring break. No, it would be after. Oh, okay. I pulled up the CPS calendar, so I was looking at it. It's changed given the fact that they're going to start school earlier. Correct. Okay. All right. Those dates look good to me. Esas fechas parecen bien, especialmente como mencionó Mr. Velázquez, ya los comparó con el calendario del CPS. Entonces, mi pregunta, ¿estamos de acuerdo con seguir haciendo las juntas a las 6? That works for me. Para mí funciona. Okay. Solo quiero decir, yo sé que es bien difícil para ustedes, maestros y los que trabajan en la escuela, porque les estamos pidiendo que se queden en la escuela varias horas después. Como decimos Montenegro, para los que trabajamos es cuando nos podemos comprometer y sí estar ahí. Así que queremos reconocer de que es un compromiso bien grande y muchas gracias por eso. Sí, acceden a seguir a las 6 porque realmente es, para mí, por ejemplo, sería la única hora que puedo. De acuerdo. Ok, entonces estamos votando para aprobar las fechas que... Podemos añadir a esa fecha, perdón, ¿es posible añadir a esa fecha el... ¿O de una vez? miércoles 20? ¿Se podría de una vez con esas fechas de Mr. Velázquez y aparte la fecha de julio 20? ¿Por qué julio 20? Porque es el próximo miércoles, para poder ok. por el uniforme y otras cosas. Y el uniforme de regular y también para las órdenes del uniforme de PE que Ms. Carrillo va a de una vez. Sí, sí, sí. Mr. Rayas, ¿es posible poner esa fecha también? Si queremos seguir las reglas, su agenda habla de reuniones regulares, mensuales, pero
presidenta puede llamar una reunión especial y nada más hacerle saber. Así que Después. O sí. sea, simplemente con que seguimos las reglas de anunciarlo con suficientemente días de anticipación, eso ya puede ser Sí. fuera de esta junta. Correcto, sí. Ok. Sí, Ok, entonces votamos quiero pasar una moción para aprobar las fechas que Javier Velázquez resaltó en la Junta para nuestras reuniones regulares del Concilio Local a las 6 de la tarde, el segundo miércoles de cada mes. ¿Alguien segunda esa moción? Yo la segunda. Abraham. Gracias. Entonces podemos comenzar el voto. We can begin the vote. Sorry, I forgot to say the other stuff in English too. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, Sí. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, Sí. Erica Montenegro, Sí. Megan Sobel, Sí. Javier Velázquez, sí. Ok, entonces la moción pasa con 8 sís, 0 no, 0 obstantes. Podemos continuar con la agenda. 16, anuncio la primera reunión regular y clausura. Entonces, la primera reunión será el 10 de agosto a las 6 de la tarde. Y me gustaría hacer una moción para cerrar la junta. ¿Es that what you say? Yo la segunda. Entonces comenzamos con el voto. We can begin the vote. Michelle Carrillo, Sí. Abraham Celio, Sí. Yesenia Cervantes, I'm sorry, Yesenia Cervantes. Thank you. Dulce Garduño, Sí. Vanessa Herrera, Sí. Erica Montenegro, Sí. Megan Sobel, Sí. Javier Velázquez, sí. Ok, entonces damos seguimiento con correo electrónico para la junta especial. And anunciamos eso lo más pronto posible. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Oh, empecé a recibir correos electrónicos acerca de